if you're working on top, you're going to break it. Если вы сверху это делаете, вы разрушите шерсть. So lift. Поэтому поднимаем. Let the hair fall. Так, чтобы шерсть спадала. Получается, что кончики поднимаются, за которые она тянет. Work from underneath. And if you work from underneath, если you end up with much more of this smooth finish. То будет намного гладкая. And then this gets tighter and shorter. Это будет более плотнее и короче. You asked me in Russian. No. Oh, you spoke. Yes. Okay, it wasn't a question. Okay. So this should be short. Это должно быть коротко. And this is then blending gradually. И постепенно. And it gets a little longer, a little longer, a little longer. Чуть длиннее, чуть длиннее, чуть длиннее. Okay, until it blends. Is that okay? Многоразово, что ли? Нет никакой линии. Многоразово. It will be graduated. Yes. Straight line. So it's a gradual. Yes. So you're just doing this. Какой ватерлинии? You don't want a line. You don't want short and long. Никакой линии между короткой и длинной шерстью. You want it graduating short into long. But if you do it from the top, если вы это будете делать сверху, which I think maybe some do, о чем, наверное, она думает, многие you делают, will end up with this more broken and choppy and more lumpy. оборванной. If you work from underneath, А если вы будете делать это снизу, lift and drop and fan it, поднимать, it's like almost as though you're using thinning scissors. You could thin. это примерно так же, как Thin. если бы использовали But you're тренировочные using the knife, ножницы, оно not будет scissors. тоньше, тоньше и тоньше. So it's then gradually. And then you can see, if you work from underneath, you can see where you're going. И если поступать вот так вот снизу, вы будете видеть, куда направление двигаться. And then you can see how much more you need to take off the top when you've done that. If you do it the other way round and do the top first, если делать это сначала сверху, and then the sides, а потом с боков, then you're much more likely to end up with a ridge. Тогда будет вот эта вот четкая линия, четкий конец. Particularly on wheatens, that doesn't look good. И обычно пшеничный не лучшим образом выглядит. Okay, feet. Пятки. Trim the pad around. Тримингуется вперед и по кругу. Don't cut the hair above the pad. Не обрезать шерсть над. So just flat. Okay. Просто плоско. On the back, slightly different. Чуть по-другому. Again, you trim the pad around on the inside, but just come out on the outside Пясть at a slight angle. Чуть под углом изнутри наружу. Like this. Шерсть оставляется. Okay. Not all the way around the foot. Не все снимается вокруг пясти. Just here. Okay. So when you've done that, После того, как сделано это, that's when you would brush everything down. все расчесывается вниз. And this is your very final stage before the show. И это самая финальная стадия перед выставкой. And to trim the furnishings, I would bring her to the edge of the table. Поставить на край стола. That. So that the hair. Так, чтобы шерсть И все, что со стола свисает. Over the edge of the table. стоит. Свисала с края. Always when you do this, Всегда, когда делаете это, push the dog away from you. пододвиньте собаку Because под they have себя. a natural inclination to lean towards you. Потому что они натурально отклоняются по And you направлению. will find if you don't do that, you'll take too much. Если вы And when they actually stand back up again, отклоните собаку, то вы you're очень taking много too увидите. much. So, right on the edge of the table, Поэтому на краю стола push away, пододвинуть, чуть нажать на собаку. trim
around the foot, in the shape of the foot, вокруг пясти, создавая форму пясти, and use the scissors in a downward motion. Использовать ножницы вниз. Движение вниз. And you will have to keep brushing. Расчесывать. Then you can go along. Затем идти дальше. Till you get to the next foot. До следующей. And then a slight shape. Again, slightly shaped. Легкая форма. Повторяющая песню. If you're not quite sure, lift this front foot. Если не сильно уверены, Take anything that's falling slightly below that line. поднимите переднюю лапу, уберите все то, что выступает за линией. And the same here, lift this back leg. То же самое с задней. Anything that's falling Все, что below that line. спадает, все убрать. So that as the dog moves, it's a clean Чтобы собака двигалась line. как чистая линия. This is particularly important at indoor shows on carpets. Это особенно важно для выставок внутри помещений на коврах. Because you can see the hair on the move. Потому что видно, If it's too long. видно шерсть в движении, если она сильно длинная. Okay. Do you do that? Does everyone do that already? Вы это делаете? Да, вот так. Только не на краю стола. Yes, but not on the edge. Exaggerate a straight shoulder. Нам не нужно выделять прямое плечо. So you don't want to make it look as though this is straight. Поэтому нам не надо, чтобы это выглядело прямым. You want to try and exaggerate a layback of shoulder. Нам нужно выделить наклон назад плеча. So this is not helping, this hair. Поэтому эта шерсть здесь, она нам не помогает. So that's why you need to strip that back. Поэтому это нам надо убрать назад. Okay, so this should be short. Должно быть коротким. Short, 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 short. Коротко, 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 коротко. Okay, and then even maybe a little at the front here, you could use thinning scissors Даже, or возможно, strip некоторая шерсть впереди с So that использованием is shorter. полировочных ножниц Then you have убирается this короче, a little tighter. чтобы было более плотно. This is short and comes back, Это коротко и уходит назад. and this gives it a much better appearance И это дает намного лучшее of a better layback of shoulder. Тогда получается, что Okay. плечо больше. угла плеча. So again, you're starting from the elbow. The Снова elbow, вы начинаете от локтя. everything above that Пошли elbow, вверх. Все, что выше, short, really short. делаем коротко, действительно коротко. Short, short, short. All this is really tight and short. Это очень плотно. And you see, even just holding that down, the difference it makes. Даже если вот просто оттянуть это вниз, совсем по-другому это выглядит. Okay, and that a little bit too, and this. You see, and that gives a much better, and she has got a nice shoulder here. У собаки хорошее So плечо this здесь. is accentuating a good shoulder. Это подчеркивает. And it may be that the judge finds it on the table, Возможно, судья найдет это на but столе. when the dog's on the floor, on the ground, Но trotting когда round, собака and this на полу, hair is all here, и шерсть вся впереди, it looks straight, она выглядит прямоплечьей, okay, which you don't want. чего нам не надо. So short Поэтому коротко, down the front, and then short, short, and then getting slightly longer, slightly все longer, коротко и потом чуть длиннее, slightly longer, slightly. Откуда здесь идет линия юбки? От сгиба лапы? Where starts the line of feathering over there? From the line of the legs start off. Well, the point of shoulder. Точка плеча. This is the knobbly bit here. This, the furthest point forward. If you tell them the furthest point forward is the point of shoulder, that's where you stop, Это там, где вы and останавливаетесь. that's where you start to strip from there. И откуда начинаете?
You don't clip any further than that. Больше, чем это, дальше, чем эта точка, машинка не проходит. Это понятно, но тримингуется в лапу или... Не стрижется. Не стрижется. Я понимаю, что не стрижется. Тримингуется. Дальше тримингуется. Стрижется. Но некоторые отсюда оставляют юбку. Нет. Многие. Многие. Многие A оставляют. lot of your dogs Это может быть поэтому у многих ваших собак broken furnishings. разрушенные. Нет, даже при хорошей плотной юбке просто как бы Старую рекомендуют шерсть. обновлять, ну не сильно, немножко. Просто прощипывать, убирать старые Объем. мертвые волосы. To make it a little bit to renew the hair. It shouldn't be necessary. Не обязательно. You hold on to all your furnishings. If you could say that. You hold on to all your furnishings. Вы как бы продолжаете, оставляете свое. You don't never cut them. Никогда не. Never. Прорежать не The надо. only time you might Единственное время, когда возможно, is on the hindquarters. это на задних. Sometimes there's a little bit broken where they sit. Когда собаки сидят, они разрушают шерсть. Maybe a little bit fly away. Может быть, Летящие, слегка да. летящие. You might just take these, И можно убрать Визуально just короче. the little ends, Понятно. nothing more. Окей. слегка концы, не больше. Да, плюс на не стрижется вообще, да? Может, даже вот. Только Не по Почему трогаю. кругу, по линию ты кругу. делаешь? Ну вот посмотри. Плюс на не трогается вообще. Вот в этом месте. Вот what about от подушечек. Yep, okay. You do your feet. Round you go that way. Нет, плюс на и 5 это разные вещи. So if I do one, Ну, она по кромке Brush everything. сравняла, Ну, потом это пять. в пол. Да, а плюс на не So you она не don't трогала make ее any вообще. trimming on hocks. No, just on feet. never touch. Никогда не трогай. So what you do is brush everything thoroughly. Тщательно все расчесывается. Run your hand down the Руку leg, вниз по lift the foot, лапе. Поднимаем 5 trim all round по кругу. the pad itself, just the pad. Только 5 по кругу. Then any little loose hairs, Все, что выступает дальше. the shape of the foot, Линия пятки. little bit У there. них не бывает колтунов между пальцами. Anything that's sticking out a little bit. Все, что выступает. Вот я и говорю. На английских Just so газонах. the whole pad is revealed. Now, when she is moving, Теперь, когда она будет двигаться, she should be kicking back her foot она будет выбрасывать свои. and it reveals a nice, clean foot. И вы будете видеть хорошую, чистую лапу. And this is like an Я outline. поняла, на 1/3 она все равно снимает Nothing- по-другому nothing more than 45 that. градусов. Больше ничего, кроме этого, не Переднюю она делается. сказала. And Не then снимать, а заднюю brush снимать. everything down again. Снова все расчесывается. Я про плюсную спрашивала. Then look. And if then you see any little loose Затем hairs, смотрите, если что-то выступает, as you can there, just trim those. А что это звук? То вообще я не стрижу, вообще не стрижу. And just Она a просто tiny руками little bit. показала. и чуть-чуть просто для аккуратности. That's it. То есть это в пол. If you had this, Если, use a knife. если вот так вот, то используйте just- нож. Anything that's longer, 5 быть не должно. then take that off. Все, что Nothing длиннее, все должно убираться. lower. Everything just trim the edge off. Okay. And the same the other side. То же самое с другой стороны. Now, it's difficult to see on the dark table, but if there is a little long hair here, Если изнутри есть какие-то then you длинные, can just длинная take шерсть, the longer hairs. длинная убирается. And that's all. Это все. Понятно. Поднять, Brush everything forward, все расчесать по росту шерсти. and again, you're imagining this foot coming off the ground. The judge is seeing the foot coming off the И ground. опять вы You want to представляете, see a как foot shape. собака будет поднимать And Scotty should have big Лапы. feet. над травой, и So never эксперт cut это будет видеть. above the foot line.
Поэтому никогда не обрезайте выше, чем just линия around the 200. edge. Просто всех по краю. And a tiny bit here. Чуть-чуть здесь. So it exaggerates the shape of the foot. Это увеличивает, подчеркивает форму пести. So that when the foot is lifted, it's not like this. То есть, когда собака поднимает пест, оно не должно выглядеть вот так вот. It's a nice foot shape. Это хорошая форма пести. Okay. And then even if maybe your dog has smaller feet than it should have, you can make the feet look bigger. Поэтому даже если песть маленькая, вы можете сделать ее больше. Okay. And you can see all this here. That must be tight. Вот здесь вот должно быть коротко и плотно. Nice and tight and short. Down over the elbow. При помощи филировки или при помощи тренинга? Тренинга. Только тренинга, филировка не Вот здесь используется. По росту шерсти, отсюда сюда. Да, мы про это и спросили, да. Это только единственное место. Here, pull the ears forward, strip Натяните into the вперед center. This way, и с помощью ножа к центру. back. Назад к Center. центру. The hair will then learn to grow Это стимулирует расти. towards the center, Волосы к центру. and then you won't have the И тогда у вас не будет feathery bit шерсть. sticking out. Okay. And this will develop that cap. И So you это just будет take the long развивать hairs, come to the center. сзади. Gradually, this will thicken here. Единственное, когда вы, Is when they're too high. когда очень высоко, They must only be starting from this level. оно должно начинаться от этого уровня. A lot of people maybe not so much here, but Некоторые люди strip the top, leave all these furnishings really long, вверх and оставляют. that's not good. Это So неправильно. it throws the balance of the dog. Это портит баланс. The furnishings are usually not good, and too Их much. обычно и очень много. So that's the only time. Это but- единственное. If you have a dog, I mean, this has obviously been trimmed correctly Это, вероятно, собака была because the hair is правильно shorter. But some people, Здесь шерсть короче. this is all long. У некоторых же здесь So шерсть that would be длинная. the only time that you'd strip if you had a dog like that come to you. Единственное, когда к вам In пришла which такая case собака, you must put a line in, and if you're not sure, use a chalk line. и когда вы не уверены в Chalk line замере, across where you want возможно to keep the hair. использовать мелок. Then lift all the hair, Проведите линию, поднимите шерсть, maybe put a clip in возможно, закалите, out the way, and then take it all off. Okay, and then you're not going to touch these когда вы precious не furnishings. затронете. Break those. Ну вот этой собаке юбка нормальная или нужно ее делать ниже? This dog, does she has good feathering, or you should do it Good. good? Yes, yes. Once this is all stripped, this isn't furnishings. This is coat. This is top coat. So this has to be stripped off. Ну, здесь как бы собака просто заросшая, здесь как бы мы должны убрать длину. Нет, понятно. Юбка. But it obviously has to be. Начала юбка. These are furnishings. Yeah, the furnishings are good. Да, They're correct. да, здесь Yes. линия правильная. Okay. Anything else? I think we have to За go. хвостом еще все. Да, за хвостом. 5 слов. Нас уже 5 секунд. Просто пусть скажут, как tell линии, after, тримингуем, до какой what do we степени. do on the bottom? Okay. Well, the short answer is not a lot, because you want to keep hair. Now, what you don't want, Надо нам сохранить шерсть, что мы не хотим, you don't want flyaway hair. чтобы шерсть разлеталась. So you would take, if you lift Поэтому если вы поднимете
And when you strip this, bring it this way. Если вы тримингуете, то вот в этом направлении. Don't come this way. То есть Come this way. наружу, а не внутрь. Okay, so you strip that way and go right round В этом направлении to the base of the tail. и вокруг основания хвоста. И There's quite a lot there that needs to come off. до завитушек. And you do that according to the dog that you have underneath. И зависит от того, какая собака. Dependent upon how much hair you need. В том смысле, If you've got- сколько нужно оставить шерсть. Объем. If you've got a good hindquarters, Если очень хорошие then you can углы, take it quite short. то можно шерсть сделать достаточно If your короткой. hindquarters are not so good, Если углы не more такие hair. хорошие, тогда надо оставить больше шерсти. okay? But if you pull it this way, Но если это все And this тренировать наружу, it makes the bottom bigger. это Wider. создает If you pull it this way, А it если just внутрь, flattens everything and это narrows everything. спрямляет, Okay, so сужает. always pull this way. And that lies better then as well. И докуда здесь? And what's the line? Давай заканчиваем. Потому что мне что-то... I usually use thinning scissors. Она обычно использует филировочные ножи. Some people like it like that. I would use Она обычно использовала. just those bits, just those two bits there. That's all. Только вот здесь. И еще последний вопрос у меня возник. Здесь достаточно длинный остался шерсть. Не будет ли это уменьшать переход вот этой головы? You have left quite long hair on the muzzle. Как бы Will it корпус spoil the stop? If they have a good stop, Если it's not going to собаки spoil the хороший stop. стоп, то It's это only if стоп they не haven't got испортит. a good stop. If they haven't got a good stop, Если стопа the нет, more hair you take off, чем больше шерсти the less obvious, the more obvious it is that the stop is bad. будет более очевидно, что стопа нет. Поэтому наоборот надо это If you take the hair very short, the stop is bad, при плохом стопе, если очень короткая шерсть, you're showing the judge that there is no stop. ты показываешь судье о том, что стопа нет. Ну, в общем, не открывать любую флажку. Если эксперты не лезут, пусть копаются.